Entonces, la idea es alinearnos todos y estar en el mismo camino, ¿no es cierto? Y entonces, gracias a que el Ministerio de Agricultura hace este, digamos, camino de tierra, nosotros tenemos que ahora pavimentarlo. Y eso significa educar, educar y educar, ¿ya? Entonces vamos a agradecer fundamentalmente a quienes hoy nos van a ayudar en esto, en este proceso educativo, ¿no es cierto?, de transformación cultural, y en ese sentido vamos a tener presente a Odepa con la unidad de sustentabilidad y cambio climático. Vamos a tener también al doctor Donald Broom, quien es profesor emérito, ¿no es cierto?, como sabemos, de la Universidad de Cambridge. Es la segunda vez que participa con nosotros en una charla, y le agradecemos enormemente que se dé el tiempo, a pesar de la diferencia horaria, y por eso lo hicimos un poco más temprano esta vez, gracias a la gestión de Hernán Cañón, que sin él no podríamos tener, ¿no es cierto?, al doctor Donald Broom, así que lo agradecemos también. Y finalmente el consorcio lechero, que sería, ¿no es cierto?, nuestro par chileno, y que es súper interesante su perspectiva, porque el consorcio lechero tiene un comité de expertos de bienestar animal desde hace muchos años atrás, porque está Valdivia, ¿no es cierto?, al lado de Osorno, que es la zona lechera por excelencia, y en Valdivia está el programa de bienestar animal. Entonces eso hizo que fuera creciendo mucho el área de bienestar animal, y cuando llegó sustentabilidad, sí se le dio importancia, sí ocupó un pilar importante. Y es por eso que tenemos estas tres charlas específicas para unificar, ¿no es cierto?, los conceptos y ver qué tenemos que mejorar. Y bueno, gracias a que Donald también está participando como un pilar fundamental en ingresar, ¿no es cierto?, el bienestar animal en la sustentabilidad en la Unión Europea, también podemos articular, ¿no es cierto?, y ir entendiendo y comprendiendo cómo podemos mejorar nosotros. Así que los dejo totalmente bienvenidos, y con respecto a la parte, digamos, técnica de este seminario, quiero comentar que hay interpretación, hay traducción en línea, y para ello hay una traducción simultánea, que solamente la tienen que activar cuando vaya a hacer su charla el doctor Donald Broom, y en ese momento, en el mundito que dice abajo, interpretación, ustedes van a poder poner que quieren escuchar la charla en español, ¿ya? Esto se está mostrando ahora en la pantalla, gracias a Hernán, que está indicando el uso de la traducción simultánea cuando vamos a trabajar con Donald Broom. Esto lo vamos a repetir cuando se dicte la charla de Donald Broom, para que nadie quede con dudas al respecto, ¿ya? Y de todas maneras, Alicia Plaza, quien está admitiendo a las personas, va a estar atenta y tiene un link para compartir con ustedes en el caso de que se sientan un poco perdidos y entren en un espacio en el que hay un charlista hablando. Y de esa manera van a poder ubicar, ¿no es cierto?, en el mundo el lenguaje en el que ustedes quieren escuchar. Elizabeth Rojas, bienvenida. Muchas gracias por tu gestión también con la divulgación entre productores. Así que, finalizando como la explicación técnica, quiero también comentar que en el caso de que se cayera el Zoom, que muy probablemente no pase porque tenemos un Zoom que está conectado a una buena red, si ocurriera, simplemente hay que volver a ingresar al mismo link, ¿ya? Así que ahora vamos a ver un video que explica el objetivo, ¿no es cierto?, por el que nos hemos juntado hoy, que es Chile, origen consciente, de aquí, ¿no es cierto?, al 2030, que es lo que queremos lograr. Así que le pido a Hernán Cañón que por favor proyecte el video para que todos lo puedan escuchar, y les pido que comenten en el chat si lo pueden escuchar y ver de forma correcta.
¿Pueden escuchar y ver de forma correcta? Familia, no se escucha. Ya. No se escucha. Tienes que compartirlo con audio. Cuando lo compartas, tiene que ser con audio. ¿Puedes volver a compartir desde el inicio con audio, por favor? Gracias, Natalie. Hablemos. Hablemos de agricultura y sustentabilidad. Hablemos de las inmensas oportunidades que se abren. Hablemos de cómo el sector agrícola se ha posicionado como un sector que entrega alimentos de calidad superior a nuestro país y al mundo. De cómo el comercio de productos alimentarios es hoy en día uno de los factores más dinamizadores de la economía del país. De cómo, gracias al esfuerzo público y privado, Chile es uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, con envíos a más de 150 países. De cómo continuaremos innovando para entregar alimentos más sanos, inocuos y sustentables, aportando al cuidado y desarrollo de nuestros trabajadores y la comunidad. Hablemos de nuestro próximo paso en este viaje. El programa Chile Origen Consciente es una iniciativa público-privada liderada por Odepa, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, con la participación de Corfo, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ProChile, el Ministerio de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, el Centro de Comercio Internacional y, en una primera etapa, la Asociación de Exportadores de Carne de Chile, Chile Carne, los productores de cerdos con Asprocer y el Consorcio Lechero. Un programa que cubre todas las dimensiones de la sustentabilidad, mediante la adopción de estándares e indicadores de gestión por parte de las empresas, para mejorar su posición competitiva en los diversos mercados y alcanzar metas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera, Chile avanza en su liderazgo y competitividad como productor de alimentos sustentables para el mundo. Juntos, tenemos la oportunidad de demostrar nuestro trabajo y cómo este es parte de un cambio positivo en materia de sustentabilidad. Este es nuestro objetivo al 2030. Posicionar a Chile en el mundo como productor de alimentos sustentables. Queremos que más sectores y más empresas se sumen a este camino. Porque somos Chile, origen consciente del campo al futuro. ¿Se pudo escuchar bien? Sí, Camila, se escucha bien. Perfecto. Entonces, como pueden ver, no nos queda tanto tiempo para hacer Chile Origen Consciente. Entonces tenemos que estar alineados y es interesante pensar en qué sería lo que pasa si es que viene a un auditor de la Unión Europea a una feria de transacción de ganado en el sur, ¿no es cierto? Sería un poco complejo para nosotros. Entonces tenemos que, evidentemente, transformarnos y educarnos, ¿no es cierto? Y pavimentar este camino que se ha creado. Es por eso que nuestra primera presentadora es Romina Aguirre, quien es médico veterinario de la Universidad de Chile, es magíster en Economía Agraria de la Universidad Católica de Chile, y además en este momento es la encargada de Bienestar Animal en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, damos la bienvenida a Romina Aguirre para que pueda hacer su presentación. Hola, buenas tardes. Gracias, Camila, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ahí están viendo ya mi presentación. Perfecto. ¿Sí? Sí, Ya. ponte, ahí estás en grande. Ahí estoy en modo presentación. Exacto. Ya, perfecto.
Bueno, mi charla básicamente está obviamente que alineada al objetivo de esta conversación. La idea es que conversemos sobre el bienestar animal como pilar de la sustentabilidad. En el video del Chile Origen Consciente, lógicamente que el bienestar está incorporado. Quizás falta darle algún énfasis, pero de todas maneras está considerado y bueno, el bienestar animal y su posición dentro de los sistemas alimentarios, principalmente ganaderos, está obviamente que considerado. ¿Qué incorpora la presentación? Incorpora aspectos de contexto. Como vemos desde el Ministerio de Agricultura, el bienestar y la sustentabilidad, esta relación, y cuáles son los temas prioritarios que queremos impulsar. Dentro del contexto, nosotros estamos mandatados en esta administración y en este gobierno a fomentar una agricultura verde, inclusiva y diversa, en la manera de ir generando obviamente condiciones habilitantes para eso bajo un régimen de corresponsabilidad y de coordinación público-privada. Ya el Chile Origen Consciente, como ustedes vieron, es un ejemplo claro de lo que estamos impulsando. Dentro de los lineamientos ministeriales, tenemos 8 lineamientos ministeriales, donde ustedes ven que la sustentabilidad es el cuarto, pero vamos a ir conversando durante la presentación que el bienestar animal forma parte de quizás más lineamientos, ¿ya? No solamente en temas de sustentabilidad, sino que vemos que abarca temas relacionados con la agricultura familiar campesina, aspectos medioambientales, de seguridad y soberanía alimentaria, por lo tanto, lo consideramos un elemento transversal en todo nuestro quehacer. Entendemos por sustentabilidad esta capacidad de mantenernos en el tiempo, ¿cierto? De poder tener una forma de gestionar riesgos ambientales, sociales y económicos. Por eso está formado por estos 3 pilares. Y por otro lado tenemos el bienestar animal, donde obviamente que las directrices que tenemos vienen de la OMSA, ¿ya? Y que en su mirada clásica lo ve como un elemento multifactorial, donde tenemos dimensiones económicas, sociales, religiosas que forman parte de esta mirada del bienestar animal, y que se basa de forma muy clásica en las 5 libertades, ¿ya? Que vienen dadas por las expectativas en el fondo de la sociedad de cómo tratamos los animales. Ya esa mirada también ha ido variando en el tiempo, y quizás los nuevos enfoques están dados hacia las necesidades del animal también. Ya, y existen una serie de protocolos internacionales que pueden medir el bienestar animal, y es uno de los temas que también me imagino que se van a tocar en estas charlas. Y por otro lado tenemos nuestro marco normativo que nos rige. Tenemos la Ley de Protección Animal, que se promulgó en el año 2009, que en el fondo busca proteger y respetar a los animales como seres vivos, ya que son parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato en el fondo adecuado y evitar el sufrimiento animal. Eso es como la base. De esta ley se desprenden nuestros 3 reglamentos, que es el reglamento el 28, que tiene que ver con el beneficio de los animales, la protección en ese momento, el 29, que tiene que ver con la protección de los animales en temas productivos y de comercialización, y finalmente el decreto 30, que tiene que ver con la protección en el transporte. Estos decretos están en este momento en revisión y esperamos poder actualizarlos también prontamente. Aplican obviamente los decretos a los sistemas productivos y a la fauna silvestre. Ahora, ¿cómo vemos el bienestar animal y la sustentabilidad desde el Minagri? Lógicamente, nosotros tenemos un enfoque hacia la producción sustentable. Como parte de los desafíos que tenemos y de los compromisos internacionales, que lo mencionó el video, están los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y nosotros históricamente podíamos ver el bienestar animal como parte del ODS 12, como de consumo y producción sustentable. Pero esa mirada ya es cada vez más amplia, y la importancia que tiene el bienestar animal en el bienestar humano y en el medio ambiente hacen que uno pueda ya mirar el bienestar animal desde otros ODS. En ese sentido, nosotros creemos que el bienestar animal está directamente relacionado con derechos fundamentales,
como el derecho a la alimentación y la nutrición. El tema de soberanía y seguridad alimentaria es esencial. Muchas familias y en general la población depende del consumo de proteína animal, por lo tanto es esencial en la dieta. El sustento y condiciones de trabajo dignas. Hay aquí muchos factores, desde cultural, desde en el fondo la subsistencia, el ingreso económico, todos estos elementos se conjugan y forman parte de este modo de vida que está asociado a la producción ganadera. Y en el caso de los sistemas pastoriles, de ganado bovino principalmente, el ganado bovino es beneficioso en términos de aportar a la diversidad, los recursos naturales y la provisión de servicios ecosistémicos. Y siendo más detallista en temas de producción animal, lógicamente que un animal en condiciones adecuadas disminuye su estrés y está asociado a una mayor producción, y eso conlleva lo que ya conversamos: seguridad, soberanía, temas culturales y la tenencia de los animales como un medio de vida. Y también está relacionado en cierta forma con temas zoonóticos. Muchas de las grandes pandemias provienen de los animales. Y otro tema que también está sumamente estudiado es el mal uso de los antimicrobianos en producción animal. Puede conllevar a resistencia y eso afecta finalmente a la salud humana. Por lo tanto, hay elementos que se traslapan y, si ustedes ven, trascienden más allá de lo que es sustentabilidad y aspectos productivos. Es más, ya la FAO lo establece como una prioridad dentro de los sistemas, dentro de la sostenibilidad. Hay muchos aspectos ligados a los temas políticos, económicos, sociales, culturales. Por lo tanto, el bienestar animal ya está llegando a muchos más aspectos que temas productivos netamente. Con respecto a los consumidores, en la mañana en el otro seminario de bienestar animal y relacionado a esto, está con que los consumidores por una parte son más exigentes, algunos son informados, pero otros también están desinformados. Por lo tanto, hay un trabajo que hacer en el sentido de dar cuenta de cómo se produce, que existe la posibilidad de ser compatibles producción con temas relacionados con el medio ambiente y la salud humana. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos harto trabajo que hacer en ese aspecto de poder transmitir en el fondo la producción animal con altos estándares de bienestar animal. Y los nuevos enfoques hoy día hablan de un bienestar, ¿ya? Esta triada que se produce entre el humano, el medio ambiente y la tenencia de animales, que nos permite de alguna forma, a través de mecanismos interdisciplinarios, poder estudiar mejor los temas de bienestar animal y cómo eso impactan en los otros elementos que ya conversamos anteriormente. Desde el punto de vista de las prioridades del Minagri, debo decir que del Minagri no solo trabaja Odepa, obviamente que el SAC trabajamos muy codo a codo en este sentido, y dentro de nuestras prioridades está ojalá avanzar en acuerdos para mejorar los estándares de bienestar animal, principalmente en monogástricos, ya no solo porque está dentro de nuestro programa de gobierno, sino que también creemos que ahí hay harto que podemos mejorar. Incentivar en el fondo la adhesión también al Chile Origen Consciente, que más empresas y más rubros formen parte del programa, y empezar un trabajo con el sector ganadero de forma de apoyarlo en esta transición hacia implementar sustentabilidad de forma más profunda, dados los desafíos que hay en términos de ambientales, de la ciudadanía y de seguridad y soberanía alimentaria. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Hay un espacio de preguntas, tenemos unos 5 minutitos por si es que alguien quiere preguntar algo específico a Romina. Puede levantar la mano. Francisca Otaiza pone unas felicitaciones. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede poner en el chat. Te pregunta Claudio Tapia,
Romina, si es que estos programas incluyen salmones. En nuestro caso no, porque nosotros no vemos salmones, no es competencia del Minagri, la acuicultura ni la pesca. Solo pesca en este caso entonces. Así es. Pregunta Valentina Zapata. Gracias, Romina. ¿Existe relación entre Chile, origen consciente y APL? Sí, existe relación. De hecho, el mecanismo de certificación del Chile Origen Consciente es a través de los acuerdos de producción limpia. Así que están estrictamente relacionados. ¿Más preguntas? ¿O partimos con don Broom? Otra pregunta. ¿Para qué los agricultores opten a esta certificación? ¿Cómo se debe hacer? Claudia Letelier. Ya, en general estas certificaciones parten desde asociaciones gremiales o representantes de productores, ¿ya? Lo que se genera de modo inicial es la generación de un estándar que da origen a un protocolo, y ese protocolo se transforma en una APL que finalmente es certificable. Más preguntas. Felicitaciones de Lilian Warak. ¿Más preguntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ahí viene. ¿Hay auditores de APL? ¿Preguntan? ¿Sí? Y sí hay, claro, hay auditores para todos los rubros. O sea, para los rubros en que está el Chile en consciente desarrollo. Otra pregunta. ¿Dónde encontrar esa información para certificar? Hay una página del Chile Origen Consciente. Quizás la pudiésemos compartir después en el chat Si la puedes poner en el chat. para que puedan en el fondo acceder ahí a esa información. Te agradecería que la pusieras en el chat como para todos y de esa manera. ¿Alguna pregunta adicional? Voy a contar hasta 10. Otra. Quisiera saber por qué el sello Chile Origen Consciente considera el BA dentro del pilar ambiental. De Francisca Echeverría. Hoy la verdad que eso no lo sé, lo voy a consultar, porque quedó en ese pilar. ¿Y en cuál pilar lo habrían dejado ustedes? ¿En el social? Ay, no puedo acceder al chat para poner el... Francisca Echeverría, ¿podrías Sí, contestar? así que le debo esa respuesta. Macarena Ortega publicó Chile Origen Consciente. Quizás se refiere a que debiera ser un pilar aparte. Un pilar aparte, dices tú. Creo Ya. yo que se refiere a eso. Otra persona pregunta, me quedo con la duda sobre qué beneficios en concreto tendrían los productores que se certifiquen. La idea del Chile Origen Consciente es posicionar a un sector como sustentable, ¿ya? En el fondo, para los productores es un mecanismo de decir, oye, yo cumplo con todo mi estándar, hago todas estas cosas que me dan la categoría de ser un productor sustentable, ¿ya? Ese es el sentido de posicionar al sector lácteo o al sector de producción porcina como un sector sustentable que se preocupa que tiene este estándar en los ámbitos de económico, social, ambiental, y para eso tiene una serie de cumplimientos, son auditados, ¿ya? Y obtienen esta certificación. ¿Alguna otra pregunta? Creo que podemos partir entonces. Paulina Carrasco me da la sensación de que es una productora. Qué bueno, estoy feliz de que estés aquí. Daniela Benavides. Ya. Entonces vamos a partir con, te agradecemos, Romina, la presentación. Te pedimos obviamente que te quedes por si hay alguna ronda de preguntas final en la que queramos involucrar todas, ¿no es cierto?, las
las visiones de ustedes. Así que te agradecemos mucho tu presentación. Ahora va a presentar el doctor Donald Broom, quien es profesor emérito de Conducta y Bienestar Animal de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Él es una de las personas más consideradas en el área de bienestar animal en términos científicos, porque es reconocido mundialmente como el creador de la definición moderna de bienestar animal y uno de los más importantes académicos en el tema. Tiene más de 450 manuscritos científicos, 11 libros, y ha guiado y fomentado la investigación y educación en el área de bienestar animal en el mundo, tanto en universidades como entidades regulatorias públicas y privadas en Europa, América y Asia. Así que los dejo con el doctor Broom. Ahora nuevamente va a compartir pantalla Hernán, un segundo para que puedan ustedes ubicarse en interpretación en el mundito y pongan español las personas que quieran escuchar en español. Y ahí Alicia Plaza puso un, you can see this. un link. Yes, we can see it. Okay. Alicia No, Plaza, wait a moment, please. I ask you just a little moment, Dr. Broom. Alicia Plaza publicó en el chat cómo entrar a interpretación a los que quieran poner interpretación en español. ¿Ya? Ahí están las instrucciones. Muchas gracias. Thank you, Dr. Broom. I already presented you, so you can start your presentation. Okay. Tardes a todos. So I'm going to speak English with a very nice translation. And it's very good to hear the presentation from Romina beforehand, because of course I'm going to say some very similar things and maybe have a little more time to explain some of the points which she made in her presentation. So I'm going to say something about scoring animal welfare and scoring other components of sustainability. So let's start by what are the major problems in the world at the moment. I would say that for the world in general, and that includes humans, that selfish and unplanned human use of world resources and harms to other species of animals and to plants are the most important things which are happening. And therefore, what was said by Romina and by in the introduction to this meeting is exactly correct. Obviously, the actions that cause climate change are ones which are very important right at this moment. But I would also say that that was what is important for the whole world, and the whole world is more than humans. But I think actually for humans, and also this was mentioned, that major diseases, antimicrobial resistance, which is causing an enormous increase in bacterial disease like tuberculosis, is really an important thing at the moment, and it's still a bit underestimated despite the COVID-19 episode. And a lot of the new diseases are actually caused because humans are careless in exploiting the resources, exploiting other species of animals. And so those two things, I would say, are actually the most important things at the moment. And things like wars and terrorism and hunger and corruption are perhaps a bit less important. And underlying all of this is that almost all human biological processes occur in other species. So there is only one biology. There is not human biology and biology of other animals. There is one kind of biology, and we actually use that, of course,
in many ways by using animals as models for humans in disease. But that fact is something which means we need a big change in thinking. We are animals. Humans are animals. And it's wrong to say humans and animals when we are animals. We should always say humans and other animals. And that's a very simple thing to say, but I believe that most people in the world have the wrong idea about what is the state of the world. And I would say that we are not just humans. We are all sentient beings. We are not just humans. So these are things which are in the general background, but I think they will make people change their thinking quite a lot. And there have been some other important changes in recent years. Recent research, especially in epigenetics, has shown that every stage of gene expression is affected by the environment. Everything is affected by everything biological is affected by genes. All characteristics of people and other organisms are affected by genetics, but nothing is independent of the environment. Can you hear me okay? Acá, mira, este es el Estado Democrático, a todos nos hace falta. Pero yo creo que todos vamos a ver Mariela, esto. Por lo Mariela, tanto, no sé si dejarlo como indispensable como persona. Can you hear everything? Shall I go on? yes. Yeah, okay. So all characteristics of humans and other organisms are affected by genetics, but they are not independent of the environment. So that means there is nothing which is genetically determined, nothing which is instinctive, nothing which is innate. And some of these things, I think, are changing how we are going to have to think about the world. So let's consider sustainability. Now, this is especially when you are thinking about producing food or producing any human, anything which humans need from the world. These production systems need to be sustainable systems. And a system or a procedure is sustainable if it is acceptable now and if its expected future effects are acceptable. So do we think that what is happening is something which can continue? As Romina said, we want to know which will continue in the future, and that depends on the general public of what they think should continue and what they think should not continue. And things in some cases should not continue because of the way in which resources are used, the way in which the system is functioning, and whether it is a moral activity or not a moral activity. So we ought to consider, ideally, what is acceptable to other species, but we are not generally very good at that at the moment. But this situation of the public wanting things to be morally acceptable, wanting things to be of good quality, wanting things to be ethically good, is changing world economics. Because it has been the case until quite recently that a lot of production was decided by the people who were producing. The farmer decided how to produce the food. The public then bought the products. Now, the public wants to know how the food is produced. They want to know how buildings are put up. They want to know what is the impact of transport mechanisms and so on. And there have been changes in the extent to which the public can alter what is being done by producers, including producers of food. So if we go back 40 or 50 years, there were people who decided to stop buying things like carpets and clothes because they were made by children and they didn't agree with child labor. So that was something which changed how the producers were doing things. And then if we come back to something like 20 years ago, the public wanted agriculture products, but the farmers were determining how they were produced. And then we had things like fair trade schemes where people said, I won't buy this if the
producers in relatively poor countries are not getting a fair deal, I will not buy this product. And it forced the supermarkets, it forced the food wholesale companies, and eventually it forced the producers to change what they were doing. In the same way, the public demanded welfare-friendly products. That is, if the welfare of animals is very bad because of the way this product is being produced, I will not buy it. And they said to supermarkets and other big companies, if you sell things like this, I will not come to your supermarket. So, for example, there were people who said in European countries or other countries of the richer countries, they said, well, if pig meat is being produced and the sows are being kept in small crates throughout most of their life, in particular the period of pregnancy, I will not buy anything from your shop. And if that is a big supermarket, they changed their policies and they stopped bringing in pig meat if the sows were kept in stalls and tethers. And this has happened in quite a lot of countries. So there are changes being driven by consumers. They are altering the ways in which things are being produced. Consumers are pulling the economy instead of producers pushing the economy. So this is actually a big change in the world, and it doesn't happen everywhere at the same rate, but it is happening. You will know of these examples. It's happening more and more. So if we think about food production, what makes a food production system of poor product quality and judged as not sustainable? So one of the things, as we have already heard, is poor welfare of production animals, poor welfare of other animals. Then, of course, there are various effects on human welfare. So if there is a product which causes people to be sick, then it's not regarded as good quality and it's not regarded as a sustainable product. And then we have the people who do the work. Do they have good job satisfaction? And the fair trade scheme is closely related to this. Are the people who are doing the producing being treated fairly by those big companies which are selling around the world? Are human communities being preserved? For example, if you manage the environment so that people in the countryside cannot make a living, then they will move to the cities. And what has happened in some countries is that more and more people move to the cities, and this has had really big changes, caused changes, and I would say some of those are quite damaging changes, whereas in other countries they managed their food production in such a way that people were able to stay in the countryside and the communities in rural areas were able to continue. Another example of something which can make something unacceptable to the public is genetic modification. So if you have genetic modification of plants, which causes, for example, more people to be damaged, their immune systems not to function because of the food, allergenic products are in the plants, then that is not going to be a sustainable system. But if it changes the genetics without causing any harmful effect to consumers, then it's much more likely to be accepted. And then we have genetic changes to animals. Is it acceptable for there to be genetic changes to animals? And some people will say no to that. Other people will say yes in some circumstances, but not if it causes real harm to the welfare of animals. And then we have a whole lot of environmental effects where there is environmental damage or inefficient use of world resources. Then these can be areas which makes food production systems judged as unacceptable, not sustainable, and actually of poor quality. So if a particular production method leads to carbon dioxide output which is high and climate change is increased, then that is
not going to be, in the long run, a sustainable system. And it depends how big the effect is, whether a particular system goes on. And then we have carbon sequestration. So if you are producing from an area where there is a large carbon bank, because there are lots of trees, bushes, carbon in water, if you have a lot of carbon preserved in the environment, then that is in the long run regarded as better than one which is destroying the carbon, changing it to carbon dioxide. So carbon sequestration is an issue. And then there is biodiversity reduction. One of the biggest changes in the last 10 years in Europe has been that people are saying, I won't buy this product because of the damage to biodiversity, because there are not as many animals and plant species as there used to be with this particular method of production or building or whatever it is. And then there is the question of the amount of land which has to be used in order to produce something. If you use less land, it opens the possibility that some land can be conserved for increasing biodiversity, for keeping some wild birds, mammals, insects, and plants. Then there are other resources like water. How much water is being used? In some areas, the amount of water is extremely important in making a whole system unproductive, and therefore you need to know how much water is being used and how much pollution is being produced. Okay, we talked about carbon dioxide, gases going into the air, but also gases going onto land, gases going into water, disruption of nitrogen and phosphorus cycles. How much does this happen? These are all components of sustainability. They are all things which are of some importance to the world in the future, to the public now. How do we put them all together? How do we decide what is a good system and what is not a good system for producing food or any other human activity? There should be sustainable systems, and there have been several attempts to do this, trying to turn everything into money cost, carbon cost, energy cost. But these are too wide a range of different components, and you actually can't do it with just money, carbon, or energy. You need a scoring system, but it has to be based on factual information, good quality, quantitative studies, scientific studies. So this is the next part of the talk. How do you score components of, for example, food production systems, taking account of the whole life cycle of a product? So here is if the product might be a motor car. How do you produce the motor car? What do you do with the motor car when you finish with it? That is all part of the system of motor car production, and you should take account of all of these things. Similarly, if you are producing food for humans, then you need to take account of all the methods of feed production to feed to animals, for example, the amount of fertilizer which is needed, what happens to all of the byproducts of the production system. Everything needs to be taken into account. You need to think of life cycles, all the life cycle, and you need to take account of anything which is a byproduct of the system. So I'm now going to go talk about some of these components and say rather briefly something about how you do it. So the welfare of animals I mentioned is and I put it on first on the list because there was a paper published a couple of years ago. A large number of consumers in Brazil were asked, what is the most important reason for something being not a sustainable food product? And the number one thing on the list was the welfare of animals. They said this is not a sustainable system because the welfare of the animals is not good enough, and I don't want to buy it. I wouldn't want to buy this. If provided I have the information, I like to avoid anything which causes suffering to animals. So for the public, this is an important issue, and welfare is something which over the last
30 or 40 years, we have had a lot of scientific study, a wide range of scientific measures of how welfare varies from very good to very poor, and how do you measure all that? And especially with animals kept for food, we have really now thousands of scientific papers giving information about the welfare of animals. There's less evidence about that's farmed animals, but there's less evidence about other animals, and animals whose welfare is affected by plant production. We don't actually know very much about that at the moment, and I mention it because it's an important area. But as has already been said, animal welfare is a key part of sustainability, and welfare is a term which is used for all animals. So that includes humans. So human welfare, dog welfare, pig welfare, very similar range of measures, but it's not used for animals without a nervous system. Well, animals generally have a nervous system, but I wouldn't use the word welfare for plants. I wouldn't use it for groups. You could say the average welfare of a group of animals. I wouldn't actually use it for the environment, because the environment doesn't have a nervous system which corrects things in the way that an individual animal does. So the welfare of an individual is its state as regards its attempts to cope with its environment. So you want to know what all of these coping systems are. And it is a characteristic then of an individual human, an individual animal of another species at a particular time. What are they having to do to try to cope with the world in which they are living? So welfare varies. It can be very good, it can be very poor. We need to measure that. And coping is something which requires the nervous system having control of mental and bodily stability. You need a nervous system for doing that. And that's why the word welfare is a thing about animals, humans and other animals. So we know that positive and negative feelings are a key part of welfare. So we want to know, when talking about the welfare of any individual, about their positive and negative feelings. Do they have pain? Do they have fear? Do they have pleasure? We want to know that in evaluating welfare, but we also want to know how they are coping with pathogens, with tissue damage, with lack of food, anything which is affecting their functioning. So because they have to cope with the whole environment. And in general, there are really sophisticated control systems in many animals which we use for food production, or wild animals which we affect. And having control generally means having better welfare than not having control and being frustrated, depressed. So these are all things which we want to know about. Okay, and you will appreciate that if you have a more complex nervous system, if you have feelings, if you have the capacity to feel pain, or have positive feelings, or have negative feelings like fear or boredom, that is something important. And that's why we now are taking a particular notice of the term welfare, of the term sentience, when we're thinking about welfare. So sentience means having the awareness and cognitive ability necessary to have feelings, the capacity to have feelings. If this kind of organism has the capacity to have feelings, then it's a sentient organism. And some have more than others, but I mean, there are some animals like, I mean, this shows a picture of a pig, because pigs, we did a study which demonstrated that pigs could learn what is in a mirror and use that information. So that requires very sophisticated cognitive functioning. And you also have high-level cognitive functioning in fish, in cephalopod mollusks like octopus and squid and cuttlefish, and in decapod crustacea like crabs, lobsters, prawns. All of these animals are now thought of as being sentient. And we are also particularly interested, as well as what are the feelings of the individual, how positive or how negative, we are very concerned about health, because the health of the individual is a very important part of its welfare. Health is not different, is not separate from welfare, it is a part of welfare. And if you are sick, your welfare is less good than if you are not sick.
We also have another word, which is quality of life. And quality of life means welfare. It's just that it's not normally used for a few minutes or hours. It's used for longer periods. And in order to investigate all this, we want to find out about what are the needs of every kind of animal which we are investigating. So a need then is a requirement to obtain a resource or respond to a particular environmental or bodily stimulus. And again, that needs a certain level of brain function. So we now are looking at the needs of whenever there is an investigation of the welfare of an animal species, we want to know what they need. And the concepts like 5 freedoms and 5 domains, those are general guides to how you think about welfare, but actually finding out scientific information about needs is a level up from this. And we have now generally moved on in any study to looking directly. And here, this is just a list of measures of welfare, things which we can measure. And I'm not going to go through this and say much about it. And I know most of the audience will be well aware of it. So we want to know about physiological and behavioral responses which are being used to try to cope with the world in which the individual lives. We want to know about coping with pathology, which is the health side of things. We want to know what is going on in the brain, to what extent is the brain allowing the individual to cope with what is happening. And we want to know how long, if there is a problem, is it a problem which takes a long time, or is it a problem which only takes a short time? So when welfare is evaluated, we need to look at how long the problem goes on, or how long the positive effect goes on, and the extent to the intensity of the negative effect or the intensity of the positive effect. So if you have 2 methods for killing animals, and one of them causes a certain level of pain for a very short time, whereas another one causes a level of pain for a long time, obviously the one which causes it for a long time is a more important thing for the welfare of that particular kind of animal. So this is just saying that duration as well as intensity of effect is important. How negative, how positive is it, and how long does it go on, and what's the time course of that is something which we take account. Okay, so we have a lot of indicators of welfare, positive and negative, and we want to find out about how short-term problems and longer-term problems, how bad is it? So here is a picture of a sole ulcer on the foot of a cow. How bad is that for the cow? How bad is the pain? How much does it affect the ability of the animal to move around and control its life? And also, how bad is something like osteoarthritis for a human or for a dog or for a cat? And if you are looking at transport, this is a diagram showing the amount of cortisol produced. The baseline is low. It's on the scale you see there, it's less than 50. But if you load the animals into a vehicle, they have a big increase in cortisol, and then the level drops down after a few hours. This is 31 hours here. And then when the animals find themselves on roads which are causing them to have difficulty to maintain their balance, they again have higher levels of cortisol. So we have all this range of measures which tell us about pain. They tell us about how bad things are or how good things are for individual animals. Excuse me, this is looking at facial expressions in sheep as a measure of how severe pain is. And if you stick a pin into yourself, you change your facial expression. You screw up your face. And the more it hurts, the more you do it. And it's the same with sheep. It's the same with dogs and cats, and a whole lot of animals do this. Excuse me. So you can produce a grimace scale which tells you how bad it is, and it works with humans, it works with rodents, it works with horses. This is just saying we can do this. There are scientific studies of welfare, a whole wide range of scientific studies, and we know what is happening with abnormal behavior, with brain changes, which tell us something about how bad things are or how good things are for
all individuals. And we can use so that all of that was just saying we can measure welfare in a scientific way. What about the other aspects of sustainability? For example, effects on human health of foods. How do you measure what's the effect on human health? Well, you can look at how many people die. You can look at how many people have great levels of illness, and you can look at particular products which we know cause major damage to those individuals. So we can measure that, and you can also say, how often do people not buy the product because it made them sick? So you can measure that as well. And as you know, there have been changes in what people eat because of these sorts of things. And so we, again, have measures which scoring mortality, morbidity rate, and so on, and how much people will buy the products because of health impacts. So that is something which we can measure. What about human welfare, job satisfaction? How do you find out about that? How could you quantify that if you were comparing different systems for food production, for example? Well, it's not easy to do that, but you can ask people what they think about their job. You can look at impacts on human communities. You can ask people about it, and also you can see whether people are moving from one place to another because they are no longer able to produce, no longer able to carry out their work, which may be agricultural work in that particular area. If you want to assess fair trade, you can look at whether people will buy the product, and that has been the most important measure for that. Sorry. Genetic modification. So there are quite a lot of people who will not buy some products at all because they don't like the idea of genetic modification. But there are other people who will buy them, provided any positive effect outweighs any negative effect. And let me say particularly that genetic modification means artificially altering the genetics of a plant or an animal. And gene editing is genetic modification. There's no way of defining genetic modification, so gene editing isn't part of it. And I say this because in the country that I live in, they have said we will allow gene editing, but we don't allow genetic modification without checks on the products. That is illogical and, in my view, morally wrong, scientifically and morally wrong. But you know that there are people, it alters whether people buy things, and you can check the results of that. You can check what is the extent of different kinds of genetic modification. You can check the products, you can check the degree of harm. With all the environmental effects, you can measure greenhouse gas production and compare 5 different systems of production. You can measure carbon sequestration. How much carbon is there in the standing crop? You can measure levels of water pollution, how much nitrogen, how much phosphorus, and so on. To what extent, if a large area of land is being burnt, you can look at that happening, and it tells you how much. You can assess the amount of carbon dioxide which is being produced. So the message of this is I'm starting to go through more of the different components of sustainability and saying that in all of these cases, we can actually assess the extent to which a particular production method leads to an impact on this particular component of sustainability. So loss of biodiversity is a major problem for conservation. Degraded land has low biodiversity, but it can regenerate, so you need to consider time. Converting natural vegetation to pasture obviously causes a large amount of biodiversity loss, and you can get an index of biodiversity and see how much change there is. If you convert natural vegetation to monoculture arable, there is a bigger biodiversity loss than if you convert to pasture. Depends on the kind of pasture. Farmland with trees and areas of natural vegetation obviously is more biodiverse than areas which are just pasture of one species. But this is an area where there have been enormous changes very recently.
So in the country that I live in, which is one of the least biodiverse countries in the whole world, certainly in the bottom 10%, we have seen an enormous decline in biodiversity in the field. I live in Cambridge. I can walk down the road to a field 1 kilometre away, which is now enormously less biodiverse than it used to be because of the use of herbicides and pesticides on this cultivated land. And so that's something, again, we can measure biodiversity. We can see how much certain herbicides, certain pesticides have an effect on biodiversity. And we know that, we know from specific studies, this is a study done by Enrique Merguecio's group CIPAV in Colombia, where they measured the number of species of birds from different areas, some with silvopastoral systems and some with monoculture pasture, and they found differences in the number of species of birds. They found differences in the number of spiders, the number of a lot of other animals and plants. And there also were differences in the number of tick and fly predators. And so there was less cattle disease in the area where there were more bushes and more trees. And that was because the birds and the reptiles and the large insects which were able to live when there were bushes and trees were actually eating more of ticks and flies which were transmitting disease. So you can find differences in numbers of birds, numbers of insects, and comparing different kinds of systems. Again, the thing which I'm emphasizing is that we can measure the impact, we can measure the extent of decline or increase in a component of sustainability. And we are likely in the near future to be looking much more carefully at world food resources. How can we reduce waste, for example? Food waste is there is an enormous amount of food wasted at several stages in the production program, and we need to avoid food waste, for example, by feeding it to animals which could consume it, like pigs and poultry. If you do that, you have to have systems for managing disease, but these systems do exist, and a number of countries are feeding human food waste to pigs and poultry successfully without increases in foot and mouth disease or other diseases. Also, what animals eat has an effect on how well we're using world resources. Humans cannot eat leaves very well. I'm not telling you anything new. Humans need to have seed, or they need, if we're just talking about plants. And so animals which can eat leaves and other food that humans cannot eat, such as ruminants, such as herbivorous fish, such as herbivorous insects, are going to become more important in the world, and the ones which eat grain which humans could have eaten are going to become less important in the world. And that's an enormous change in agriculture for the future. So I am predicting that there is going to be an increase in ruminants and in herbivorous fish and a decrease in pigs and poultry over the next 30, 50 years, because the humans can eat wheat, maize, soya, so it's not efficient to feed it to pigs and poultry. That doesn't mean that they'll disappear, because they can eat things which humans are discarding, and they can eat things which other things which humans can't eat. So, and it applies, for example, to the dairy industry. It's very wasteful of world food resources to feed grain to dairy cows when dairy cows can eat leaves of grass, leaves of other plants, including sometimes tree and shrub leaves. And so we should move away from that very efficient method. And it's been determined on money, and it's in the long run not something which is going to be sustainable. What about land area? You can measure how much land is needed for different kinds of production. You can measure how much water is needed
for different kinds of production. Okay, so now I'm going to just give you some information about examples of looking at the sustainability of a range of food production systems, but trying to take account of all of the different components. So this is a comparison of beef production systems. So here we've got beef cattle fed on pasture and dividing degraded pasture from not degraded pasture, fertilized irrigated pasture from extensive pasture, with or without the feeding of concentrates, using feedlots after fertilized irrigated pasture or after extensive pasture, using indoor housing after these other things went earlier, and semi-intensive silvopastoral, because I particularly that is a system which is starting to spread very rapidly in some countries. And these are the sustainability components. And what was done in this case was to look at hundreds of scientific papers and to score the sustainability. And in this case, it was done by 0, which is no negative effect, to -5, which is the biggest negative effect. And the components were human health, welfare of production animals, efficiency of use of world resources in relation to land usage and the area needed per kilogram of meat, the amount of conserved water which was used, greenhouse gas production, all per unit of product, water pollution and nitrogen phosphorus cycle disruption, biodiversity decline, carbon sequestration. And in the case of these studies of beef production, there wasn't any difference in the systems which were examined when it came to genetic modification or fair trade or rural community harms. So these things were compared, and here are some of the figures which came out of it. So there were the major message from this is that there were some quite big differences across systems, and this is looking at animal welfare, but some systems were very bad. Degraded pasture was very bad because the animals often didn't have enough food to eat. Feedlot systems and indoor housing were worse for welfare than more extensive systems. Also, when you looked at the use of concentrates, what were the consequence of using all the concentrates is something. And so when we look at the land area, you have to look at the land area needed to produce the concentrates. And again, you can score the different systems. If you look at greenhouse gas production, again, there was quite a big range between the best systems and the worst systems. And greenhouse gas production wasn't the same as land area, wasn't the same as animal welfare. So you could score each one and then add them all together and then try to see what the overall score was. And there was a really big range in the scores. And so when people in the world are talking about beef production, they talk about it as if all beef is produced in one way. Beef is produced in lots of different ways. The best ways are much more sustainable than the worst ways. So what we should do is not necessarily to stop using beef, but to use the best systems and not to use the worst systems. And in fact, in beef production, extensive pasture, which was not degraded, came out well. Everything with concentrate feeding came out worse than everything without concentrate feeding. And semi-intensive silvopastoral came out very well, and that's partly because the animals are eating shrubs and trees with high protein, and that actually led to very high levels of productivity, as well as the fact that they got benefits from being in the shrubs and trees. So we actually can do this sort of comparison and consider the systems of food production in the world. So when you look at beef production, and I've just done a few estimates for some of the others, and if you look just at welfare, there are clearly differences in the welfare of the average pig in pig production and the average beef cow in beef production. And so that's just welfare, but you need to look at all the other things as well. So if we look at all of the different aspects, then it is possible to make comparisons.
Now, the thing that I've done in detail is only the beef production. The others are just estimates, but there clearly are going to be differences when you look in detail. And with the estimate that I did, pork and chicken came out as slightly less sustainable than beef. And then another question which people often ask is, what about meat, which is from cultured meat? How does that work? Well, I've tried to do a study on that, and the cultured meat producers would not tell me enough detail about how they produced their cultured meat for me to do the standard of analysis that I was able to do for the beef. So I don't really know that, but my estimate is that the cultured meat is going to be quite a bit better than the pig and poultry and beef, but we'll see. Sometime in the future we'll find out. And when we come to what should we be changing in agriculture. And what I'm saying about agriculture, you could say the same thing about what should we be changing in human travel or in buildings. We need to be looking at it, considering all of the components of sustainability. So we actually know that because of the high biodiversity, some things are not as good as other things. And we know that there are some things which we could do which would change things. So if you can use semi-intensive silvopastoral systems, then use them. If you can use high protein pasture plants, use that rather than feeding the animals with something which humans could eat. If you need to consider what is the conservation cost of using extensive pasture, but some use of it is very clearly going to work well, especially if you do have these high protein plants growing. And we ought to be stopping feeding maize and other cereals and soya to livestock. We should stop using feedlots, indoor housing of beef cattle. We should change dairy production to avoid the high levels of supplementation. It might be that we reduce pig and poultry production a bit. It might be that we can safely use unwanted human food for pigs and poultry and for farm fish. We should minimize particular activities like ploughing. That is already happening because ploughing kills lots of animals and there's lots of other soil damaging consequences. And what the public needs is labeling of products so that they can refuse to buy things unless they're sustainable. Another kind of question which I would just put in is, should I be vegetarian? Well, it depends on the reason is my answer to that. If your reason is, I cannot eat something that used to be a live animal, then that is an aesthetic consideration, and I respect that, but there's not much you can do about it. If your reason is eating animals is poor usage of world resources, then actually you should stop eating food that you should eat things, you should stop eating animals that eat something which humans can eat, but you don't need to stop eating animals that are eating something which humans can't eat at all. So you need to be selective. If your reason for being vegetarian is, I don't agree with killing animals in order that human food is produced, then there are lots of plant production systems where there is a very high level of death of animals in the course of production, either clearing the land or harvesting or storage. There are vertebrate and invertebrate animals which are being killed. So there is no plant production that doesn't involve killing animals. So it's not a logical argument to say I don't agree with killing animals, because you are killing animals whenever you eat plants. And should you eat cell cultured meat? We need more information. Probably yes, but we don't know enough about it. So we need to have lots of changes in the world, including changes in food production. We need to change things like fishing, to stop non-selective fishing methods. Trawling the seabed is an awful thing to do. It kills hundreds of thousands of animals which nobody wants to kill. So there are things which are being done which should be changed if you're thinking about all animals as having some value. And there are things like plastic pollution which have effects. Unwanted fishing gear kills
large numbers of animals in the sea. And so there should be very high penalties for leaving fishing gear in the sea. And at the moment there aren't. So here are some of the books that I've written which refer to some of these things. And here are some of the papers that I've referred to, but I can send papers to anybody who wants me to do so. So I think there are going to be some changes in the world. They should be based on good quality scientific information. We need lots more of it. There are lots of areas in which we just don't have enough information. Thank you very much. Thank you, Donald, for your wisdom. It's amazing to listen so much information. You have already tested and you have scores. It's really amazing. So if anybody has some questions, there is a question, but in Spanish. Can you, Hernán Cañón, can you send it to Andrea Cayosi for direct, please? Sí, estamos, no sé si me escuchan. Sí, te escucho. Estamos esperando las preguntas en el chat. Sí, estamos, pero hay una pregunta solamente y está en español. Sí. Ah, sí. Andrea la leyó, no sé si es que ella sabe lo que son los procesales y puede explicarle a Don. Sí, yo creo que sí sabe lo que son los procesales. Pero no sé si Don pueda responder algo que es tan directo de nuestro sistema, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí se puede como extrapolar. Así que mándasela por directo, por favor. I can read it. Where can you? Whose question is it? It's a question about the little, for example, we have in Chile, in DAP, who is part of the agricultural minister, and they had like little groups who work with tiny producers. Yes. So how they can work with this, how they can apply this. Camila, te ayudo yo. Dale. Okay. Lo digo porque también fui procesal en algún momento mío. So Don, can you hear me? Well, I can say something about this, if you can translate it. So I think that quite a lot of Don, yes. can you hear me? Yes. Yes. The question is about small farms, small farmers here in Chile. We have a program which promotes and help small farmers here in Chile. Yes. In sometimes in extreme poverty situation. So the program is for small farmers, and the question is about how can small farmers implement some of these scoring systems in the production. Well, it is certainly the case that a lot of the changes can be carried out by small farmers or small producers. So more efficient use of products that can be done by people with relatively small resources. So that it used to be the case that there were many small farmers who used human food waste and fed it to farm animals. And there were very, very many small farmers doing that. So that's one area where I can see development. Another area is the production for
grazing animals, of mixtures of pasture plants and shrubs with high protein leaves. And again, this is being done, it's being done in Colombia by a lot of small farmers. It's also done by larger farmers, but it can be done by small farmers. You can take a small field and you can grow Lucina or one of the plants which is very palatable to the farmed animals, to cattle and sheep and goats. Small farmers can do that. Sometimes it takes a little time to plant the new crop, and you might have a few months before the crop is growing. But in general, there is no reason why small farmers shouldn't do that. And especially some of the really important developments actually came from small farmers. In development of silvopastoral systems, the semi-intensive ones where the animals are feeding on high protein plants, which have been put in deliberately for them, some of those changes were actually brought about by small farmers, and they are now being taken up by a lot of other small and large farmers. So I think there are several ways in which these changes can be brought about by small farmers, but it also depends on the market. It depends whether there are consumers who are saying, I want to have this kind of product. And I think there are in Chile, I know that there are in Chile, people who are saying, I would like to have high quality food produced by small farmers. And so there, I think, is a market for doing this. Yes, actually there is a market. We have already certified humane here in Chile, and a lot of people is even getting the difference between certified humane and another certified institutions that maybe are not so scientific. So people, it's really transforming the way they eat and they buy the food. So it's really important. And another thing that I have seen that it's really beautiful, it's that in small farmers, they have their cows with names. So they see when they, no se escucha Camila. They see when they are, for example, the cow is getting sick, and they see it right away, you know, because they have so little animals. So it's different. Well, where people can identify individual animals like cows, then generally the welfare of the animals is better. It's better, in general. There is a difference. But there are also small farmers who treat their animals very badly. So it's just size. It's you know about the methodology, and so you need to have a label. You need to have an inspection which says this is a high quality production, and it needs to be transparent so that the consumer can identify the system which is good, and there needs to be it needs to be traceable. So you need to it needs to be traceable. You need to go from the farm to the fork, which is one of the things which is being said in the European Union. From the farm to the fork. That's the the name of the label, I mean. So we have another question. Hernán Cañón, it's going to send it to the translator. Entonces, Don, this is a question. Good afternoon. From the ethical and moral, from the ethical and moral, how can it be reflected in these indicators? That I think the changes or advances. That's the question in Spanish. Sorry, it's not really clear. No, I mean, I think that
where people are demanding that something should be done in a moral way, in an ethical way, then they want to know all about the system. And therefore, as we were just saying in relation to the small farmers and the traceability, there need to be systems which allow a producer to say, these are all the details of the production, and I am avoiding doing any of the bad things. And I think that's the way it will work, that the producer, whether they are a big producer or a small producer, they have to be able to give the information in a way which allows discrimination by the person who wants to buy it. And it may be the person is one individual who comes to the farm. It may be that it is one supermarket company who buys the produce of 5,000 producers, but they need to have the information, and it needs to be a reliable, traceable system. So there's another question. Are you gonna take it, Hernán? De María José Asenjo. I can't say it, sorry. It's not in the public channel. Me lo envió directo a mí. ¿De qué manera podemos abordar a los pequeños productores y educarlos para que comprendan la importancia? Okay, how can we educate small producers and approach them? Okay, they're going to send me the question because they got it directly. Okay, how can we approach small producers and educate them to understand the importance of animal welfare, with focus in which they will produce could be improved in a whole production change? Well, small, yes, it's fine. Small producers can understand about the welfare of animals. You don't have to be a big producer to understand such things, and so they can evaluate there is a lot of information which is available to anybody about how do you decide whether the welfare is good or not good. Now, that doesn't mean that it's always easy, but there can be guidelines provided, and for example, by government agencies, to say, if you do it this way and this way and this way, if you do these things, then the welfare is going to be better, and other aspects of sustainability are also going to be acceptable. So it is going to be sustainable. So I think having guidelines for producers, however big or small they are, is something which can certainly be done. And then the key thing is, will I get a better price for if it is good, or in some cases, will I be able to sell it? Because there are certainly there are people who are producing who are finding it difficult to sell because the public can see that there is something really negative about what is being done. And so the public is demanding changes, and even small producers can understand this, you can use this system, you can't use that system. And that may be done by law, but I think the biggest changes are being brought about from the supermarket companies, the people who are buying from the farmers, and they are setting up their own standards. And I imagine this is also happening in Chile. That is, if you want to sell to the big supermarket companies, here is a list of things you have to do in order to sell to this company, and those will be things which the producers, whether they are big or small, can understand. And there are certainly people who are now selling directly to supermarket companies in the UK who were not able to do so before because they are complying with particular standards. So I think you need to have
standards which take account of all the aspects of sustainability. And in the long run, this is the way things are going to be driven. It's going to be driven by the consumers saying, I won't buy it unless it's sustainable. I won't buy it unless the welfare is good and the biodiversity is not harmed and the carbon footprint is measured and is acceptable. Okay. The other question is, which other alternatives for animal protein do you think should be utilized, should be used in the short term to favor sustainability, considering that we have to diminish the consumption of animals, beef and poultry, that also, she says beef, but you support, but that also eat our food, for example, grain. So which other animal protein alternatives do you think we should use in the short term for sustainability? Well, firstly, we should be looking carefully at all of the different animals, including fish, including invertebrate animals, and we ought to be thinking about whether it is going to be acceptable to the public to use these animals. So, I mean, nowadays, fish welfare has to be good, otherwise you can't sell your product in many places. But at the moment, there is not so much concern about I mean, insects, for example. There is going to be a big increase in the amount of insect protein which is consumed by the public, and so that at the moment that's not a welfare issue, but it is but most of the aspects of sustainability are there. Fish production is going to change a great deal, I think, and I would have to say that I think the big change is going to be towards vegetarian fish which are able to eat the most widely available materials. The most widely available materials in the world on land are leaves. And so fish which can eat leaves are going to be of more value, and fish which eat fish are going to be of less value. They probably will continue to be there as a high value product, but it's less efficient to have to feed fish to fish. And all salmon producers know this. And I don't know where we've got to now. The last time I looked, about 14% of salmon diet could be plant material, but I think that is probably going up, and somebody may be able to tell me whether that's changed. So I think we're going to move towards situations where the world resources are used more efficiently. So that's and people are going to say, oh, I'm not going to buy it if it's not using world resources efficiently, because that's one of the things which is important to me. So I think that if people are going to, I don't think we're going to see an instant change in everybody stopping eating meat. I think there's going to be reduction because it is more efficient to eat plant material, but I don't think there's going to be a complete change. And I don't think there needs to be a complete change, because a large part of the world's surface is not suitable for arable farming. At the moment, we are not producing much from we're not producing very much from the sea, which is ridiculous, but we aren't. So I think there are going to be a number of changes. We need to be eating different things, and we're probably going to be eating plant material which is produced in the sea to a greater extent, and protein. A lot of the protein is going to be insect protein, because there'll be insects which are eating leaves. But this is some way ahead in the future. People are doing it, but it's a small market at the moment. We have to go to big markets. Yeah. Yes. Oh, I agree. That's right. That depends on the society. We have to move society. So the last one, the last question for you is from Valentina Zapata, and it says, Dr. Broom, what is your opinion about swing gestation crates in terms of sustainability?
I think it's completely Swine- unacceptable Sorry, to son. gestation crates, you said, yes. Yes, swine gestation crates in terms of Yes. sustainability. The question is, what is your opinion about swine gestation crates in Yes. terms of sustainability? I would say that gestation crates are not sustainable and will disappear from the world quite soon. So we need to have systems where sows are not kept in small crates ever. And Ever. I think it's one of the worst things which is done ever to any animal, to keep a sow in a small crate. That's the worst thing to do. But and that's during pregnancy. So that I'm taking gestation as meaning during pregnancy, during gestation. So I think it should be illegal in every country in the world, and nobody should ever buy meat if it comes from a gestation crate, or if the piglets the sow was living in a gestation crate, that should not be purchased by anybody. And we are getting to the point where farrowing after birth, the farrowing crate systems the farrowing systems are getting better for the welfare of the sows and the piglets. And so we are moving away also from the close confinement farrowing crates. And I think that change will take a little longer, but I think the gestation crates should be illegal in every country in the world now, because it is such an awful thing to do to the sow. Horrible, yes. Yeah. I'm completely agree with you. I believe it will be really good that if we are conscious origin country, there should be auditors from the European Union to see how we have the gestation in sows. Yeah. Because here we have like 180,000 pigs, sows in crates. So it's really important that if that you maybe the European Union auditates how conscious are we. You know what I mean? Yeah, So, I do. And to make a comment on that, I think that it is dangerous for all Chilean production, because there are people who will say, if you keep your sows in this really cruel way, I will never buy your salmon. I will never buy anything from Chile. Yes. And there are people doing that now, and that's how it's going to change, I think, because the salmon industry can't afford for the pig industry to be regarded as so bad. Yeah. So And we the have pig to. industry the same. I mean, beef production in Chile is much better than pig production in that sense. Yeah. Pig production has to change right now. I believe if we want to be conscious origin. Yeah. In 2030. Yeah. There is a question, the last. I really understand that you're tired, but we have another question. It's getting dark, yeah. Yeah, I know, it's getting dark. So the last one. Yeah. And you can go to sleep. Social English. Okay, I'll translate that. Okay, Camila, I will translate it. Okay, there is a question for Dr. Dong from your expertise in animal welfare and sustainability. Do you recommend to decrease the loss of biodiversity in Latin American countries such as ours, in which extractivism like Latin American countries like ours that tend to a lot to extractivism systems, and on the one where there are no subsidium on benefit policies to producers? Is it possible a change with no benefits of subsidium to the producers? Is it really possible? Yes, I think that's an important point, that if you want people to change, then
some of the changes are going to occur because the market has changed and everybody wants to sell, and they therefore have to change their system in order to sell. In other cases, with other changes, it may need a subsidy, a government subsidy, to facilitate the change. And so I think sometimes the subsidies can help people to change, but I think they should be only for the changing period. The subsidy should be used at the time of changing to facilitate a change to a different system, and it shouldn't be necessary to do it for for many years. But I think it's a good idea to help farmers to change to a different system which is more sustainable, and in the long run is going to result in the market being better and the exports also being better. So we appreciate all the wisdom that you gave us today. Really. Thank you. And we totally understand the difference of hours, so you can go to rest, and thanks It's a late a dinner. lot for everything. Time for a late dinner. They are calling you. Yeah. Okay. Come here to eat. To everybody. Thank you. Bye bye, Dr. Muchas Donald. gracias a todos. Right, bye. Muchas Bye gracias. bye. Thank you, Don. Thank you very much. Bueno, gracias a la presentación del doctor Broom, quedamos bastante claros cuál es la opinión de Europa con respecto a, ¿no es cierto?, la producción de cerdas en gestación, y también los peces que comen verduras aparentemente van a ser los que, o hojas, en el fondo van a ser como el futuro, y la producción de aves y cerdos va a tener que trasladarse bastante rápido. Vamos ahora a recibir a Natalie Jones, quien es médico veterinario de la Universidad de Chile, magíster en manejo medioambiental con especialización en desarrollo sostenible en la Universidad de Queensland, Australia. Actualmente es coordinadora del área de sustentabilidad del consorcio lechero, en donde ha trabajado los últimos 7 años en impulsar una gestión económica, social y ambientalmente sustentable de la actividad láctea nacional, a través del trabajo colaborativo entre los actores del sector. Así que ahora vamos a recibir a Natalie Jones con su presentación. No sé si puedes proyectar tu pantalla, Natalie. Sí, ahí, ¿me escucha? Sí, se escucha perfecto. Uy. ¿Y ven mi presentación, mi pantalla? Vemos tu presentación, no en proyección, pero sí ahora en proyección. Ahí sí, ya, súper. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes como organizadores de este seminario por invitarnos. Yo quiero en mi presentación de hoy día contarles cómo se ve este programa Chile Origen Consciente que Romina habló al inicio, aplicado en un sector específico, que en este caso que es el sector lácteo. Antes de contarles y hacerle como una introducción al Chile Origen Consciente, contarles que este es un programa del Ministerio de Agricultura que busca que nos posicionemos como Chile como un productor de alimentos sostenible, como decía el video, y que se transforme en la única certificación de sustentabilidad para los productos agrícolas nacionales. Este es un programa que comenzó con un proyecto Corfo, es una iniciativa público y privada, y que actualmente empezamos con 3 rubros, uno de ellos fuimos nosotros. Estamos ya en proceso de auditorías y certificación, pero ya tenemos otros rubros que se están como adhiriendo al programa, y esos rubros son la producción de ciruelas deshidratadas y los frutos secos, Chile Nuts.
Y aquí quiero aprovechar que había una pregunta de alguien por ahí que mencionó que era si es que se podía, de los peces, me parece, la producción de peces, si se podía participar de este programa, y yo creo que sí se puede. Te recomiendo, si es que estás ahí todavía, que lo consultes directamente en el programa, porque como está la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ellos pueden, no necesariamente tiene que ser un sector que vea Ministerio de Agricultura, así que creo que se puede también sumar. En este momento somos estos 5 rubros, pero a medida que ha pasado el tiempo hay más interés de otros rubros, para que la idea es que ojalá todos los rubros del sector alimentario estén dentro de este programa y podamos posicionarnos como Chile, como un país que produce alimentos de forma sostenible. Pero ¿para qué elegimos este camino nosotros como sector lácteo? Porque podríamos haber hecho otras cosas, y creemos que hay 3 grandes razones. La primera es para poder reconocer lo que los productores sí hacen bien, porque los productores en los últimos 10, 15 años han mejorado muchísimo en temas de inocuidad y calidad, han mejorado en bienestar animal, han implementado tecnologías, han implementado sistemas de riego, etcétera, etcétera. Con esto no quiero decirles que somos perfectos y no tenemos nada más que hacer, pero sí es importante reconocer el trabajo que ellos hacen. No solo porque son importantes y porque entregan una fuente de alimento para el mundo, sino porque también todo lo que hacen en el campo es muy importante para mantener lo que ya tenemos. Y también tenemos sistemas que pueden ser distintos a otros sistemas en otros países, donde casi el 80% de la leche, por ejemplo, se produce a base de pastoreo, donde muchos de los campos que están acá en la zona sur todavía tienen bosques, y que podemos cuidar y podemos mantener. Entonces también los productores de leche son como custodios de un entorno natural que tenemos que ayudarlos a continuar manteniéndolo. Y lo que hace esta certificación, por un lado, es reconocerles eso. Lo otro importante de esta certificación es que nos permite presentarles un camino para ir avanzando. Este estándar, y eso lo voy a contar después, tiene ciertas particularidades que permite al productor de leche ir eligiendo en función de su sistema productivo, de su nivel de avance, del tamaño que tiene, etcétera, etcétera. Pero le pone un desafío por delante. Le reconocemos lo que hace bien, pero además le ponemos desafíos para que siga avanzando en este camino. Y lo último importante de esta certificación es que también permite que podamos objetivamente demostrar que estamos avanzando en los temas que aún tenemos que avanzar. Ahí dice, tenemos un entorno comunicacional adverso, que muchas veces dicen cosas que no necesariamente son ciertas, otras que quizás que sí, pero lo que queremos hacer es que demostrar por una tercera parte, que no somos nosotros, cómo el sector lácteo está avanzando en estos temas de sustentabilidad. Pero ¿qué tiene este estándar de sustentabilidad? ¿Cuál es el contenido de este estándar? Primero, contarles cómo lo hemos construido. Esto ha sido un trabajo ya, este es como el 4.º año de implementación, pero hicimos un trabajo bien intenso el primer año, donde mapeamos los grupos de interés, buscamos lo que había en Chile y afuera. Obviamente nosotros sabemos que ya hay cosas hechas, que no tenemos que empezar de cero. Priorizamos los temas, trabajamos con más de 50 especialistas que nos ayudaron a construir las acciones de cada uno de los temas que tiene el estándar de nosotros. Lo probamos en terreno, lo volvimos a ajustar, lo volvimos a probar a terreno, lo volvimos a validar, hasta que quedó el que está ahora disponible, que es público, y ahora estamos en el proceso de implementación y certificación de productores de leche. ¿Qué contiene este estándar? Así como, no tan en detalle, pero en general es un estándar que aborda temas en los 3 pilares de la sustentabilidad. Creo que la Romina ahí mencionó la sustentabilidad como social, ambiental y económica. En el área ambiental tiene temas relacionados con acciones relacionadas con suelo, agua, bienestar animal, gases de efecto invernadero, residuos y biodiversidad. En temas de gestión económica, de economía tiene gestión económica, y la parte social tiene acciones de calidad y inocuidad, comunidades locales, condiciones de trabajo y protección social. Es un estándar que es flexible de cierta forma, porque le permite al productor elegir acciones en función a las características que tiene su sistema productivo. ¿Y cómo hicimos eso? Clasificamos las acciones según la dificultad que tenía para implementarse y qué tanto impacto tenía en el sistema productivo, en la sustentabilidad del sistema productivo.
y así tenemos las acciones que son las básicas, que son como el mínimo minimorum, las fundamentales, y después tenemos acciones iniciales que son las más simples de implementar, hasta las más avanzadas, que puede ser, por ejemplo, medir la huella de carbono, que requiere recursos, requiere tiempo, etc. Entonces así le permite ir eligiendo al productor de leche acciones para poder certificarse. Y aquí en esta diapositiva le quise hacer como un zoom in a los temas, porque me parece importante resaltar que en este estándar 51 acciones son relacionadas con bienestar animal. Eso significa que son 156 acciones en total, casi un tercio son de bienestar animal. Y esto no es que lo hayamos elegido a propósito, fue lo que apareció en función de todo este trabajo que hicimos con los especialistas, y eso hace que en este tema específico tenga harta fortaleza el estándar, porque tiene varias acciones relacionadas con esto. ¿Qué debe hacer el productor para certificarse? Tiene que elegir de entre estas 156 acciones, ir sumando puntaje. Si el productor de leche suma 250 puntos, se puede certificar por 1 año. Si suma 350 puntos, se puede certificar por 2 años. Y si suma 450 puntos, se puede certificar por 3 años. Y tiene que tener como mínimo, de estos 3 puntajes mínimo, tiene que ser 215 puntos de estas acciones que yo les dije que son como los mínimos minimorum, la fundamental. ¿Quién certifica? Y aquí aparece el Estado, que es como el garante de esta certificación. El que certifica es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que creo que ahí alguien lo preguntó, cómo actúan los APL. Aquí están los APLs, los acuerdos de producción limpia. Una vez que el rubro construye el estándar, en conjunto con los actores relevantes, se transforma en acuerdo de producción limpia, y el que acredita a los auditores es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y una vez que el productor de leche se audite y la agencia le entrega el certificado de cumplimiento, el Ministerio de Agricultura le entrega el sello de Chile Origen Consciente. Eso es como bien en general. ¿Qué hace esta certificación distinta a otras que ya he mencionado? No es ni mejor ni peor, solo que tiene una lógica diferente. Primero, porque lo hicimos junto a los productores de leche. Lo importante para nosotros era que fuera una herramienta para que los productores de leche pudieran avanzar y que no fuera algo imposible de implementar, porque si es imposible de implementar, no vamos a ser capaces de llegar a los más de 2.500 productores de leche que están al menos asociados al consorcio lechero. También fue un ejercicio que revisamos la experiencia internacional, que no empezamos de cero, y que también hubo apoyo de muchos especialistas en los distintos temas para que desde el punto de vista técnico estuviera bien fundamentado. También hicimos el ejercicio de incluir acciones PAFCO. Yo no sé si todo el mundo conoce el PAFCO, pero es una certificación que tiene el SAC, que lleva mucho tiempo implementado en el sector lácteo y que ha hecho grandes cosas por nosotros. Hay algunos que les gusta menos, otros más, pero sí todos reconocen que ha permitido avanzar en algunas cosas. Y lo que hicimos en esta lógica de reconocer el trabajo que ya han hecho los productores de leche es considerar algunos de los requisitos de la certificación PAFCO. También es un estándar que se adapta a todos los sistemas productivos, desde los estabulados hasta los sistemas pastoriles que tenemos acá en el sur. Estamos en una etapa de la implementación donde los productores de leche que están participando reciben mucho acompañamiento, porque para los que se han certificado alguna vez, no sé si hay productores aquí, certificarse no es algo fácil. Y nosotros hemos tratado de que siempre puedan estar acompañados, ya sea por un asesor de la planta procesadora o por alguien de alguna asociación gremial que esté entrenado para que lo pueda ayudar en el proceso de certificación. También como es un programa público-privado, significa que esto sigue en el tiempo, le da permanencia en el tiempo, y como todo es perfectible, y probablemente nos demos cuenta ahora en este ejercicio de los primeros auditados y certificados, que tenemos que hacerle cambios, este estándar de sustentabilidad se va a revisar y a cambiar si es que se requiere cada 3 años. Con la idea de que no se queden con la idea de que esto es permanente y se escribió y nunca más se va a hacer algo, sino que por el contrario es algo que sabemos que tenemos que ir revisando.
¿Qué estamos haciendo para apoyar a los productores? Que esto es bien importante para nosotros porque queremos que ojalá un gran porcentaje de los productores de leche y de sus instalaciones se puedan certificar. Lo primero es que lo hemos hecho parte del proceso durante todo este tiempo. Actualmente, bueno, ahí dice 100, pero actualmente ya tenemos 201 previos adheridos al programa, inscritos por decirlo así. Hemos tenido reuniones con todos ellos, acompañados con todas las organizaciones que los están apoyando. También hemos capacitado a extensionistas, que son los que están apoyándolos en el proceso de implementación del estándar. Tenemos diseñado una serie de insumos de apoyo para que para el productor de leche sea lo más fácil posible implementar las acciones. Y como por ejemplo, tenemos esta página web que los invito a visitar, que se llama certificacionpredial.cl, donde está todo lo que les estoy contando en este momento. Una de las cosas que tiene esa página web es este sistema de autoevaluación, donde el productor de leche ingresa y se puede autoevaluar respecto al estándar y puede saber si puede auditarse o no, y puede saber cuántos puntos le faltan, dónde tiene opciones para poder mejorar, etcétera, etcétera. Hay formatos de registro, con todos los registros que pide el estándar, en esta página web. Si es que el productor no llevara registro, puede bajar registros, formatos que él incluso puede cambiar y adaptarlo a su sistema productivo. Señal, ética y protocolos también están, que pide el estándar, también están ahí disponibles para que el productor que no lo tenga lo puede descargar y los pueda usar. También hay términos de referencia para contratar servicios, como por ejemplo hay una acción que pide el diagnóstico de biodiversidad. Obviamente entendemos que el productor no tiene por qué saber qué tiene que pedir para que le hagan un diagnóstico, si es que ese productor elige esa acción, porque no es obligatorio. Si quiere elegirla, ahí la plataforma va a encontrar un término de referencia para saber qué tiene que pedir, en caso que la elija. También tenemos capacitaciones online. El estándar pide capacitaciones en todos los temas, están todas online. Hicimos un convenio con el Ministerio de Agricultura y están en la plataforma de Chile Agrícola. Todo este material, al igual que estas guías técnicas que aparecen acá abajo, fueron hechas por especialistas en cada uno de los temas. Y actualmente contamos, en el último registro que vimos, ya hay cerca de 400 personas capacitadas en este sistema online. Obviamente con esto no llegamos al 100%, pero sí cubrimos a la mayoría y tratamos de hacer trabajos directos con las asociaciones que reúnen a productores para llegar específicamente a estos grupos para poder capacitarlos si es que lo requieren. También somos los que responsables de capacitar a los auditores en cómo es este estándar y ojalá unificar los criterios. Ellos siempre se acreditan por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, pero somos nosotros los que, junto con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, los que los capacitamos para unificar los criterios y que todos veamos lo mismo cuando miramos una acción específica. Esto se lo cuento como nuevo, si es que hay alguien aquí que le interese. Este año vamos a empezar el segundo curso de auditores, ya hicimos el primero el año pasado, este es el segundo. Es de convocatoria abierta, lo pueden buscar en redes sociales del consorcio para poder inscribirse, y el requisito en este caso es que tengan título profesional de una carrera afín al sector con una malla de mínimo 8 semestres. Así que si alguien está interesado, les damos esa posibilidad. También este año, que es lo que se viene ahora, vamos a hacer un curso para asesores, no para auditores, porque el auditor no puede asesorar al predio, porque es un conflicto de interés, sino que para asesores. Y aquí creo que alguien escuché como de Prodesal, que no sé si hablaba de esto, pero no está abierta la convocatoria todavía, pero van a tener prioridad todos los asesores que se relacionen con los productores pequeños. Incluso van a tener un descuento en la inscripción, así que les paso el dato también para que estén atentos a las redes sociales. Y esto es con el objetivo de poder seguir capacitando personas que puedan ayudar a los productores de leche a que puedan certificarse. ¿Cómo hace un productor de leche para certificarse? Quizás esa puede ser una pregunta importante para un productor que pueda estar aquí. Lo primero que tiene que hacer el productor es hacerse una autoevaluación
en esta plataforma que tenemos en certificacionpredial.cl. Él lo puede hacer solo o lo pueden ayudar, uno de sus asesores lo puede ayudar. Y como resultado de ese ejercicio lo que va a aparecer es que él va a saber si está o no está listo para certificarse. Si no está listo para certificarse porque le faltan puntos, porque le faltan acciones que implementar, él va a poder mirar cuáles son las acciones que podría hacer y implementarlas y volver a hacerse la autoevaluación. Esto lo puede hacer todas las veces que él o ella quiera. Si es que estuviera listo para certificarse, lo que tiene que hacer es inscribirse en el programa, y ahí tiene que hablar directo con la planta procesadora que le entrega la leche, porque ellos son los intermediarios para las inscripciones. Una vez que está inscrito en el programa, se contacta con el auditor, le envía una información que también se le genera automáticamente en la plataforma, y agendan un día para la auditoría. Este auditor va al campo, y pueden pasar dos cosas. Uno, que la auditoría no haya ninguna, en el lenguaje de las auditorías no conformidades, pero como que no haya ninguna observación. Si eso pasara, lo que pasa es que el productor de leche, el informe de la auditoría se va directo a la validación de los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos que participan en la validación? Porque el que aprueba, en el fondo son los que aprueban o no que ese predio se certifique. Son los que aparecen ahí: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía, la Agencia de Sostenibilidad Energética, el INDAP, Odepa y el SAC. Son todos los servicios públicos que validan. Si el productor de leche sí tiene observaciones en su informe, lo que tiene que hacer, hay un periodo de aclaraciones que dura 10 días, y si es capaz de resolver esas observaciones, entra al proceso de validación. Una vez validado el informe por esos servicios públicos, se le entrega el certificado oficial. Ese es el procedimiento bien resumido. ¿Cómo nos ha ido hasta ahora? Después de ya empezamos en enero de este año oficialmente el proceso de auditorías. Como pueden ver aquí, tenemos 201 planteles adheridos o inscritos, por decirlo así, con esa distribución en las distintas regiones de Chile. Y lo más importante, la cantidad más grande la tenemos acá en la región de los lagos. Actualmente tenemos 100 planteles auditados, oficialmente auditados. De nuevo, con esta distribución, se repite que tenemos más acá en la región de los lagos, pero también hay predios que son sistemas estabulados en la zona central, que nos da cuenta de que esta certificación también es capaz de adaptarse a los distintos sistemas productivos. De los planteles adheridos, de estos 201, la mayoría son grandes, tienen una producción anual mayor a 1,5 millones de litros, y de los 100 auditados, de nuevo se repite lo mismo, la mayoría son grandes. Y esto se da porque obviamente son los que están más organizados, tienen más apoyo, etcétera, etcétera. De estos 201 planteles adheridos, la mayor cantidad ya son PAFCO. Les contaba que este estándar reconoce algunas acciones PAFCO, y eso se refleja en que la mayoría de los que se han auditado son PAFCO. Y de los 100 auditados, de nuevo, y aquí es mucho más evidente, la mayoría tienen la certificación PAFCO, lo que les permite a ellos que esta certificación sea más fácil adquirirla. De los 201 planteles adheridos, y aquí vamos como a la parte de quiénes son INDAP y que no, o quiénes son de la agricultura familiar campesina, 55 planteles son INDAP, y de los auditados actualmente, y creo que este número subió un poquito ahora último, pero cuando hicimos el análisis, tenemos 6 planteles INDAP que ya han sido auditados satisfactoriamente y pueden acceder a alguno de los 3 niveles de certificación. Y esto nos dice que para los productores, los usuarios INDAP, esta certificación tampoco es algo imposible, porque siempre la diferencia entre el predio más pequeño con el más grande hace que hayan temas que sean más difíciles para ellos de implementar. Y aquí quiero hacer como un análisis respecto a las acciones, a los temas que tiene el estándar, y al nivel de cumplimiento que han tenido los productores, estos 100 productores de leche. Y aquí quiero hacer como una observación.
Esto no representa a todos los productores de leche, no es una muestra estadísticamente significativa ni nada por el estilo, solo es la información que tenemos respecto a los 100 productores de leche que se auditaron, que tienen las características de ser grandes, que están distribuidos en estas distintas regiones, pero aún así nos dice algo, que es lo que aparece aquí, que la mayoría, el mayor cumplimiento de acciones está relacionado con bienestar animal, siendo que es el tema que tiene más acciones, que tiene 51 acciones, y que va, en promedio están cumpliendo 45 de las 51 acciones. Y también el otro tema importante que también se está cumpliendo mucho son los temas de calidad e inocuidad, y probablemente esto se lo debemos al PAFCO, porque aquí el PAFCO tiene harta incidencia también. Y las que menos cumplen, por otro lado, tiene que ver con los temas relacionados con el agua y con biodiversidad. El tema del agua, una explicación, es que muchas de las acciones que quedaron en el tema de agua tienen que ver con riego, y en Chile, al menos en la zona sur, donde está la mayor cantidad de productores de leche, el riego todavía no se ha implementado tanto. Probablemente por eso se están eligiendo menos. Y el tema de biodiversidad probablemente tenga que ver con un tema de, quizás no se valora como se debería valorar, o no se conoce tanto el valor que tiene. Entonces, quizás aquí también es un área para nosotros de poder fomentar a que empiecen a aumentar las acciones que están aquí. Como conclusión, solo mirando las acciones de bienestar animal, que son las que el objetivo de este seminario, podríamos decir, de nuevo, esto no es una muestra representativa, pero sí podemos decir que el bienestar animal es un pilar importante de este estándar, porque representa casi un tercio de las acciones que tiene el estándar. De los resultados que nosotros tenemos, de las 200 planteles que están adheridos y de los que se auditaron, bienestar animal son las acciones más elegidas, y podríamos decir, sin generalizar obviamente, es que de esta información que nosotros tenemos, podríamos decir que tenemos un buen nivel de avance en temas de bienestar animal, inicialmente. También podemos decir que la certificación PAFCO en los temas de bienestar animal, porque también tenemos acciones que están en bienestar animal que son PAFCO, ha hecho un gran aporte a avanzar en temas, en los principios, porque en nuestro estándar tiene el tema, principios, que es como el objetivo que buscan las acciones y las acciones. Tienen gran aporte en avanzar los principios de salud animal, alojamiento, instalaciones y nutrición. También podemos decir que esta certificación puede ser una buena herramienta para identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos como sector, porque como la elección de las acciones son de directa responsabilidad del productor, él puede o no elegirla porque es muy difícil, porque no sé, porque no sé cómo implementarla, etc. Pero sí nos refleja que en el caso del bienestar animal es muy fácil, o no muy fácil, sino que lo tenemos más avanzado, igual que calidad y inocuidad. Y hay otras cosas que quizás requerimos ponerle más energía, como por ejemplo el tema de biodiversidad. Y por último, y para terminar la presentación, esta certificación nos va a permitir tener de forma objetiva y acreditada por una tercera parte, porque no somos nosotros los que lo decimos, cómo el sector va a ir avanzando en estos temas relacionados a uno de ellos que es bienestar animal, y todos los otros temas que están en el estándar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. ¿Hay preguntas para Natalie que quieren hacer? Las pueden hacer todas por el chat. Vamos a esperar un segundo. Hacer preguntas. No, Quedó muy claro todo, parece. Sí, quedó todo súper claro, es que eres muy ordenada, en realidad. Muy buena charla. Qué bueno. Fue súper clara. Bueno, entonces vamos a hacer el cierre final. Yo quiero agradecer a Natalie Jones
por su visión entregada, ¿no es cierto? También a Romina Aguirre, de Odepa, y obviamente también al doctor Donald Broom, porque estas tres visiones nos entregan, ¿no es cierto?, hacia dónde va la micro, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos a lograr este cambio. Quiero agradecer también a la Comisión Metropolitana de Bienestar Animal, que fue quien articuló todo el desarrollo de este seminario y que planificó todo con bastante antelación para que saliera lo más perfecto posible. Y en ese sentido quiero comentar un pequeño párrafo de nuestro biólogo Humberto Maturana y Jimena Dávila en su último libro antes de fallecer, ¿no es cierto? Que en Revolución Reflexiva dice: los grandes cambios no se producen sino hasta que empiezan a cambiar los individuos en sus localidades y contextos personales para luego tocar a sus personas cercanas. Las transformaciones se mueven como un virus que va contagiando de uno en uno hasta formar un movimiento. Creo que en ese sentido es el objetivo de este seminario en general, que podamos lograr a través de esta revolución reflexiva, de conversatorio, ¿no es cierto?, hacia dónde queremos ir de aquí al 2030 y cómo queremos que sea Chile visto, ¿no es cierto?, desde América del Norte y también desde la Unión Europea, ya que somos como el patio de atrás, los productores de alimentos de ellos, y no hay que olvidar nunca que la Unión Europea paga entre un 2 a un 8% más que América del Norte, por lo tanto es súper importante la opinión de ellos y considerar que ellos nos van a auditar. Generalmente la Unión Europea audita, no solamente decide comprar, sino que también audita, y como decía Donald Broom, si hay algo que no les gusta, por ejemplo en cerdos, es probable que tampoco quieran comprar salmones de nosotros, porque dicen: no, Chile no se porta bien, entonces no, mejor decido no comprar nada de ellos. Entonces es interesante la mirada que tiene la Unión Europea. Francesco Manetti pregunta dónde quedará la grabación. La grabación la vamos a publicar dentro de unos días en el YouTube de Colmevet. Tenemos que esperar que sea posible subir la información. De todas maneras, yo tengo tu correo, así que te lo puedo enviar, ¿ya? Y de todas maneras voy a tratar de enviar a todos los correos la grabación, porque sé que para todos es importante a veces volver a escuchar algunas de las charlas. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguien quiere hacer una pregunta generalizada? Exactamente. La ruta es súper clara. Chile, origen consciente. Tenemos que alinearnos, tenemos que estar todos en la misma página. Bueno, próximamente vamos a tener otra charla, también organizada por la Comisión Metropolitana de Bienestar Animal, que va a tener que ver con el ejercicio ilegal de la profesión, que va a dar el comisario de la PDI, médico veterinario, Patricio Cepeda. Oye, ¿cómo se llama la impresora esta? ¿La impresora cómo se llama? ¿Sabes? Alicia, ¿tú sabes cómo nos pueden encontrar en YouTube?
buscando el Bueno. YouTube de Colmevet, del Colegio Médico Veterinario de Chile. Ahí se pueden conectar. Colegio Médico Veterinario de Chile. Ya. Entonces vamos cerrando. Agradecemos la participación de todos los asistentes. La nueva charla se va a realizar el otro mes, y la va a realizar Patricio Cepeda con respecto al ejercicio ilegal de la profesión. La fecha está por confirmarse, pero probablemente sea julio. Chao Maca, ahí está Macarena Ortega. Muchas gracias a todos, que tengan un buen término de jornada y esperamos que les haya gustado mucho la charla.